Sana watazamani wa Ezra Christian TV, hii ni chumba cha mawaidha, na huyu si mwingine ila ni Bazuu the wise man, ambaye anakuletea hii show kila Ijumaa. Tunadunda katika mitambo ya Ezra Christian TV, na leo tunazungumzia jambo ambalo kidogo ni changamoto na watu wakati mwingine huitumia wakibadilisha, lakini leo tungependa tuiongelee kwa kina na mapana ili tuweze kuelewa bayana tofauti ya haya mambo mawili. Na yale jambo ile ambalo tunazungumzia ni narcissism in relationship pamoja na toxicity. Nikizungumza kwa Kiswahili ni kwamba ni tabia sumu au kujiona ama ubinafsi uliopitiliza. Kwa hivyo karibuni sana, na mwelewe kwamba niko na mshauri nasaha Mwalimu Eliud, ambaye tutaweza kuongea kwa kina tuweze kuelewa ni nini hasa na nini tunaweza fanya katika mahusiano yetu, sababu haya ni mambo ambayo yako pamoja nasi katika jamii. Ndoa zimekuwa na changamoto sababu wengine hawaelewi bayana ni nini hasa. Mtu ana udhaifu wake lakini yeye hajui. Lakini siku ya leo tutaizungumzia na tuweze kuelewa jinsi ambavyo tunaweza tatua. Mambo mengine unaweza enda kwa mshauri nasaha na ataweza kuwatatulia, na vile akishatatua basi itakuwa ni mwanzo wa kuweza kurekebisha na kuweza kuishi katika ndoa. Na kama vile inasemekana ni katika ndoa, love is not supposed to be a battlefield. Umesikia hiyo jambo? Yaani kwamba upendo hautakikani kuwa ni kama maeneo ya vita. Upendo ni jambo ya kufurahisha, ni jambo ya kufanya uwe umechangamuka na mambo kama hayo. Lakini wakati unapoona imekuwa ni vita, watu hata mzungumuzi, elewa kuna changamoto. Na hiyo changamoto ndio siku ya leo tutaizungumzia, tukiangazia mambo ya toxicity na narcissism. Karibu. Asante sana Bazuu. Ni siku nyingine njema ambayo tumepata muda wa kuja kuongea kuhusu something psychological that is affecting people. So last week we dwelt much on narcissistic personality disorder, what we called NPD, narcissistic personality disorder. And we said that is a psychological disorder. It's something diagnosable. You can go to a psychiatrist or a psychologist, and then they identify patterns and behavior and characteristics, and actually realize that you have a personality disorder called narcissism. And now today we are here to draw a line between toxic and narcissistic. Because those two, however, they may seem to be similar. They may seem as if they are the same thing, but the fact is they are different. A very slight difference, but the difference is there. My name is Eliud. I'm a counseling psychologist. Huwa tunapatana na wewe mpenzi mtazamaji leo Friday, tunaongea kuhusu psychological things that are affecting people in the society, and that's why tuko hapa leo. Asante mwalimu. Asante. Hata sababu ya sisi kuweza kuzungumzia haya mambo mawili ni sababu wakati katika pilika zangu za kupita mtaani nilipata watu wanatumia haya majina kwa maeneo tofauti. Unaweza pata mtu amesema mtu toxic, mtu anasema ni narcissist, na mwingine ambaye ni narcissist mtu anasema ni toxic. Sasa tunataka tuweze kuweka mpaka, uweze kuelewa narcissist amefika hapa na mtu toxic amefika hapa. So kwa hivyo taanza na mtu toxic, okay. Alafu ndio uweze kuingia kwa narcissism, na tena pia uweze kuelezea watu mahali narcissism inaingia katika toxicity. Ndio mtu aweze kuelewa kwamba ni nini nani mama ya mwingine. Nani alizaa mwingine. Ndio hiyo. Ndio who gave birth to who. Si ndio hiyo, kwa njia ile ambayo ni ya mtu wa kawaida aweze kuelewa, na hivi zungu mingi aweze kuelewa kwamba huyu ndio mama, huyu ndio mtoto. Maybe na tuelewe kwamba mtoto hawezi kuwa mama. Yes, mtoto lazima pia huyu mtoto kuna baba. Lazima tulete baba pia kwa hiyo picha. So if we say this is the mother of this, then we also need to ask ourselves who is the father, where is the father? But anaweza kuwa ni mtoto wa siku mala. Karibu. Alright, so but let's start with looking at both narcissistic and toxic, so that now we can be able to show the difference. What we need to understand is that
both behavior, both toxic individuals and narcissistic individuals, they hurt the person involved in the relationship. Both hurt. But not all narcissistic individuals, not all toxic people are narcissistic. Not all toxic people are narcissistic, but all narcissistic people, they are toxic. And that is why we are saying there's a difference, because the person who is toxic, they are not necessarily diagnosable with narcissistic personality disorder. But the person who has the disorder of narcissism, this person automatically guaranteed this person is a toxic person. So you can be in a relationship with someone who is toxic but not narcissist or narcissistic. But there's no way you can be in a relationship with a narcissistic person alafu useme yes you're toxic. No. Narcissistic, toxic. But not all toxic people are narcissists. So when we are na hiyo ni muhimu sana wa mtazamaji aweze kuelewa, ndio uweze kujua mpaka uko wapi. Na wakati tutakuwa tukizungumzia kuhusu bendera nyekundu, sababu tutazizungumzia the red flags, utaweza kuelewa kwamba I am, ama mimi niko ndani ya tabia sumu, ama mimi niko ndani ya ubinafsi uliopitiliza. Exactly. So now, last week, the last time we had the show, we looked at narcissistic personality disorder. So let me now define it, so that now we can see what the difference is. So when we are talking about a narcissist, someone who has been diagnosed with narcissistic personality disorder, this is someone who have an inflated sense of self. An inflated sense of self is whereby this person anajiona ni kama ako kwa klasi ya juu kuliko wale wengine. Anajiona yeye ni more important and more significant than the other person. So they are so good at belittling others or undermining others. They have that high sense of self. This is also someone who is deeply into sense of admiration. They want to do something and they want to get admiration from that. Even the admiration is coming in form of I want people to notice, I want to be noticed. Whether it is in the relationship, whether it is by even the social, the society at large, but they also want to get a sense of admiration from what they are doing. Na labda nikikukatiza hapo, ni vyema labda uweze kupeana mfano, sababu wengine kidogo wanaweza potea kuweza kuelewa admiration hii unazungumzia nini. Na labda nikisema ni kwamba kuna mtu anafanyaga tu kazi kidogo, labda anaweza tu fagia ama panguze tu meza, jambo ambalo mtu mwingine akipanguza hata haoni kama ni kazi, lakini sasa yeye inakuwa lazima umtambue. They have to be noticed, you know. Na usipomtambua tena inakuwa ni vita, either ni vita ama ata demand. There are some who will even demand, kwa nini mimi hamnitambui? And some of them, they may not bring it up with that angle of kwa nini hamnitambui. They'll bring it in the angle of everybody else has been mentioned but I'm not. Or it looks like, I've heard those statements, inakaa huku kila mtu mwingine anafanya ile kazi mimi ndiye sifanyi. It's like I'm not doing anything here. Everybody else is an important person, but I'm not. So most of the times, and especially with the narcissists, they'll not bring it in a way of there's something not being done. They'll bring it up in a way that you are doing something wrong. They'll even bring it in a way that you need to notice me, and at the same time apologize for not noticing me earlier. Because you ought to notice me, you ought to admire what I'm doing, you ought to see and acknowledge what I'm doing, but you didn't. So it is your fault. You have done something wrong, and even before you acknowledge me, you are supposed to apologize for it. So they'll make you think like there's something wrong that you have done. So when we are talking about narcissists, they have inflated sense of self, they are seeking admiration, most of the times they are seeking control. They want to take control over the relationship, over the whole situation, everything that is being done. Majority of them will even micromanage. Umetoka hivi kwa nyumba na make sure amekutrack. Because they have a very high level of insecurity.
They are very insecure. So they want to micromanage you to the lowest level so that now they can take control over you. They know who you are talking to. They know where you are going. After hapa ulitoka hapa, ukaenda wapi? Kwa nini ulitoka kazini ukatake 2 hours before ufike hapa na unafaa kutake 30 minutes? Why did you take too long doing this and not that? So they always make you, that's even most of the times when you do something or they'll do something to you and then they make you apologize for it. They do something, I do something wrong to you, but because I have that narcissistic personality disorder, I want you to apologize because I'm going to guilt trip you to a point where you'll be the one who is wrong. That is a narcissist. Well, now on the other hand, we are looking at a toxic person. Someone toxic has behaviors which are not attached to the personality, because we have said that a narcissistic person is someone who has a disorder. It is a diagnosable disorder because it is a disorder in personality. It is a personality problem or issue. But when we are talking about toxic people, the toxicity is not in the personality. It could be a behavior someone has picked up along the way. It could be a maladaptive behavior. So maybe it could be based on the current season or situation in someone's life. So this person comes home, it's a husband. The husband comes home, and then the husband is not paying attention to the wife. It's not emotionally paying attention to the wife. It's not, I'm a choker. If this person, you cannot say this person is narcissistic. This person could be toxic because maybe the behavior is repeating itself. But it could be, there's a factor behind. Maybe huyu mtu akienda kazini, akitoka kazini anakuwa drained. This man is 100% totally drained by the work they are doing. So by the time he is coming home, he just wants to relax. You just ask one question, a whole paragraph of a question, they respond with one word. Another paragraph of a question, they respond with, sometimes it's not even a word, it's nodding. A nodding. Yes. The wife talks for 5 minutes and the husband is like, You know, because this person, it's not that they are the toxicity is in the personality. It's not that personally they are toxic, but it could be because of the environment. Maybe, yes, there's a factor. So when you and you cannot go to a hospital alafu uende upewe dawa ya kumeza ama ukuwe diagnosed na toxic, you have a toxic you are a toxic person. No, because it is a behavior. It is in the behavior. Behavior which can be changed, and it is not attached to the personality of an individual. So the narcissistic is a personality disorder, but toxicity is a toxic behavior which could hurt, has the potential to hurt, because not all toxic people hurt the person they're in a relationship with. There's someone who is toxic. This person is toxic to me, but I don't allow the level of the toxic things they do to hurt me. It's a toxic person, I know, but I have a shield through which this person cannot hurt me. So that is, I can say that is the difference between now a narcissist and a toxic person. Asante mshauri nasaha. Nadhani mtazamaji umeweza kuelewa sasa vizuri kwamba narcissist ama ubinafsi uliopitiliza na pia tabia sumu toxicity tofauti yake. Ningependa kurejea kwa mwalimu nasaha na nimuelezee aweze kupeana mifano labda kwa ndoa, sababu tunazungumzia kuhusu mahusiano kati ya mke na mke kunradhi, lakini napenda tuweze kuelewa kwamba haya mambo iko katika mahusiano yote. Unaweza ipata kati ya mzazi na mtoto. Yes. Unaweza pata kati ya watu ambao wanafanya kazi kwa kampuni. Hata kwa makanisa unapata kuna mtu akifanya tu jambo, labda ni mhubiri. Yeye akihubiri lazima aende kuuliza watu mahubiri yangu ilikuwa namna gani. Yes, you need feedback. Na ukimpatia feedback, the reality, umwambie anakasirika. Hapo ulipo, hapo. Hakuna hata. Tunaona hata vile watu walikuwa wanazinzia. Yes, inafanya anakasirika na inakuwa sasa imekuwa ni mtu ameifanya ikawa ni binafsi. Yes. He makes it personal. Kwa hivyo tunaweza tuelewe hivyo, lakini sababu ya muda ule ambao tuko nao, wacha tuiweke katika mahusiano ya kati ya mume na mke. Na narejea kwa mshauri nasaha atupatie mifano ya mwanaume ule ambaye ni narcissist
na pia ambaye anaweza kuwa ni toxic na pia ni narcissist at the same time. Ndio yule mtazamaji iweze kutoka bayana kwamba nikiwa niko namna hii basi tayari mimi ni narcissist. Mimi nina ubinafsi uliopitiliza. Haya, nikiwa namna hii nina tabia sumu na natakana nifanye namna gani? Sawa, karibu. So let's say for example you are in a relationship with a narcissist. This narcissist, everything you say in this relationship, they are going to disregard it. They will not give you a space to you express yourself, but there is no day when whatever you express will be taken serious, like it's of any significance or importance. So they will just be dismissed. So you express yourself truly and fully. You're serious and you're telling this person now, you are hurting me like this is what is happening in my life, I have this emotional crisis, blah, blah, blah. And then by the end of the day, instead of responding to help you, they respond by showing you how what is happening is either your responsibility, it's either being caused by you, or they'll try now to withdraw their praise in whatever you're going through. So, being in a relationship with a narcissist, I told you last time that narcissist, because of double S, so when you are in a relationship with a narcissist, so they are going to disregard your emotions, because for them, it's all about control and admiration. Control and admiration. That is the foundation of everything they are doing in the relationship. But at the same time, you see now they lack empathy. A narcissist, they don't pay any attention, they don't get into your shoes. Because when we talk about empathy, even in counseling, we say that empathy is when I'm able to get in your position, feel what I may not really feel it biologically or the chemical-wise, I may not feel it, but I'm able to put myself in your situation, and I'm not judging you for what you did, because nimeingia pahali ulikuwa, the situation you were in, and I've come actually to understand why you did what you did. And I'm respecting what is happening in your life, and I'm also accepting you as you are. So, a narcissist in a relationship, they don't have empathy. But a toxic person, because we said it's a behavior, you are now in a relationship with a toxic person who is not a narcissist. So, they are going to do certain things that are going to hurt you, but they don't want to seek control from it. They don't want to seek admiration from it. No. They are not doing it to be noticed. No. They don't have a motive towards whatever they are doing. Some of them, you find a relationship where someone is toxic, but they don't even know. That happens. I'm toxic to my wife, but I don't know that certain things that I do, because they are not intentional. I don't intentionally do something to hurt her. But there are things that I usually do, and unconsciously in a movie, unknowingly in a movie. So that is a toxic person. But a narcissistic person in a relationship, they have a motive. There's a reason. I'm doing this because by the end of the day, I want to achieve this. But a toxic person, some of them are very innocent. I'm doing something, but I don't even know that whatever I'm doing is having a negative effect on my wife. I am a wife, and I don't know that the thing that I'm doing is having a negative effect on my husband. It's affecting my husband negatively. And most of the times, when a toxic person in a relationship, and you have observed this person is toxic, when you tell them that they are toxic, they'll make attempts to actually change or stop hurting you. But a narcissist, on the other hand, when you tell them that they are toxic and their behavior is hurting you, they crap behind the scenes. Hapo anaweza kufanya venye anasema hapo nimegonga ndipo, lakini sasa ndani ya roho anapiga makofi. Yes, nilisikia majazi wakisema akona la ndani ya roho, akona raha ndani ya roho. So behind the scene anafurahia, anakrap because anajua now this is what I wanted. I wanted it to be like this. I wanted to take control. Now I'm in control. I've been able to detach my spouse from all the friends.
from all, there's nobody who she can talk to. There's nobody who can listen to her. There's no one for her. So every time she has a problem, she'll come to me and I'm the problem. That's how best they're able to control. So when you tell a toxic person, and that's how the best way you can be able to tell that this person is toxic or narcissist, that when you tell someone, for example, Bazuu, you tell me that I'm hurting you, and I'm like, I didn't even know. I didn't even know that I was hurting you. I'll make sure that from this point I'll be in my best behavior, or I'll not do the thing that I was doing. Ako tayari kubadilisha. Yes, very willing. Lakini yule ambaye na ubinafsi uliopitiliza, kwanza anakuingilia na kuambia wewe, kwani wewe unakasirika gara? You are very insensitive, or you are very sensitive to these issues. So ni shida yako. You see, so the empathy plays a very big role, because you're able to tell that this person who is toxic amefeel, enyewe anafeel ananikosea, na even if maybe ana make baby steps towards changing, there's changing. At least ameonyesha there is interest. So that's one of the major way that in a relationship, I've put that on a general scale. That if you're with a partner, for example, a partner who treats you in a toxic way, and then you cite it out to them, if they are willing to change and they are empathetic, good. That's a toxic person. And toxicity is something that can be shaped. Because even the person who is toxic to you, they are taking part in making sure that they are not hurting you. But now on the other hand, a person who is narcissistic, when you are hurting, that's when they are happy. Yes, when you are hurting, they are happy. So even when you tell them that they are hurting you, there will be no remorse. There will be no, they will not even change. They will not even feel it. They will not feel the pain that you are feeling. Kwa kawaida wanakufanya uonekane kana kwamba aidha wewe ni mgeni ama hisia zako hauzijui vizuri. Yes. Anakuacha umechanganyikiwa kiasi ya kwamba ukiendelea katika hiyo hali ya mahusiano kama hayo, unaweza jipata hata afya yako ya kifikira na akili imepungua, hata mwili unajipata, hata magonjwa unaweza pata vizuri sana, because you find there is a relationship between somebody who is in a toxic relationship and depression, toxic relationship and even diabetes, toxic relationship, blood pressure, toxic relationship, and even other inflammations in the body. You find anything that is caused by inflammation in your body, most likely it is psychological. It is coming from the mind. There is something that is contributing to that, but it is psychological. Asante mshauri nasaha. Na aelewa kwamba mtazamaji, leo tunazungumzia kuhusu narcissist na toxicity. Na nashukuru kwamba mshauri nasaha ameweza kuielezea kwa mapana na marefu. Kwa hivyo yule ambaye amekuwa kitazama, elewa kwamba leo tunataka tuweke mpaka ya narcissism na toxicity in relationship. Sababu haya ni mambo ambayo yamekithiri na yamefanya mahusiano mengi yakose kuwa na ile ladha na utamu ule ambao kwa kawaida ingekuwa ni rahisi kuupata. Na mara mingi ni kwamba wale ambao ni wahusika hawaelewi kwamba kuna mmoja ambaye ni mdhaifu, labda mdhaifu katika hali ya hiyo ugonjwa wa narcissistic personality disorder, na huyu pia ambaye ni toxic pia na yeye kuna labda vile alilewa ama kuna jambo lilimfanyikia na ndio akajipata katika hiyo hali. Na ni mambo ambayo yanaweza pata suluhu. Na ndio sasa katika chumba cha mawaidha tunawaletea ili tuweze kuelewa vizuri. Na tuelewe pia, na labda tutaiweka kwa show nyingine, utapata haya mambo yanapofanyika katika mahusiano yanaathiri mahali unafanyia biashara, yanaathiri mahali unafanyia kazi, yanaathiri hata mambo mengi sana. Na ni vyema tuweze kuyatatua kwa mapema, na ndio tuweze kuwa watu ambao tunakuwa ni wa manufaa kwa wengine. Nataka kurejea kwa mshauri nasaha. Na kuna mambo yanatumika katika narcissism, na moja ni gaslighting. Hebu elezea ule ambaye anatutizama gaslighting hasa kwa narcissism na pia toxicity ni nini? Ndio mtu aweze kuelewa. When we are talking about gaslighting has the four phases. What most people think it is. Because most people think that gaslighting is when I ignite like anger within you.
That's the first phase. It's closely related to gaslighting. But in reality, gaslighting is when I distort your sense of reality. So you do something, it's like blame shifting. You do something, and then at some point you told me that I'm hurting you. But I say something or I put it in a way, and you are like, kama ni mimi wazimu. I think I'm the one who is delusional. I think I'm the one who is saying things in the wrong way. But you are saying things in the right way. The right way. Lakini huyu amekufanya. Yes, but because now I want to defend myself, and I'm a narcissist, also toxic people do that. Not just narcissistic personality disorder individuals do that. But even toxic people, sometimes they will do that. That I want to gaslight you by doing this. Bazoo, you tell me that I'm hurting you. And then I'm like, no, you are the one who is saying this in a different way. Your perception is wrong. Look at it this way. This way, yeah. And by the end of this, look at it this way, you end up being the one who is saying things in the wrong way. You end up being the delusional one. No, you are the one. So, again, at the same time, gaslighting, people who are gaslighting, most of the times, they will run away from the situation by saying, for example, what we said, that they would say that you are very insensitive or sensitive, depending with which angle they are, or which situation. Manu amesimamia. Yes, pahali amesimamia. So leo atakwambia you are very sensitive. Kesho uko insensitive. Because by the end of the day, lazima yeye abaki dia correct. So gaslighting is when I do something to you, and then you make me think that what you did to me, I deserved it, and then I'm the one who is saying as if you did something wrong, but you actually did something right. Ukweli wa mambo kwamba uliifanya sahihi kabisa, lakini huyu narcissist anaipindua, inakaa ni kama wewe hata ukuelewa ni nini uko. Exactly. Na anaifanya ikae kweli ni hivyo. See, they will give you even facts. Because some of them are very manipulative. Psychologically, they are very smart. They are so good at manipulating. They will study you psychologically, and then they will manipulate you. They now use what we call reverse psychology. So atakusoma tu vizuri, and then atakuingia tu pole pole, akatuna tactics zake. Atakuingia tu kwa mind pole pole. By the end of the day, you are the one who is blaming yourself for the other person hurting you. So they make sure that you take the blame. Bazoo ulinikosea. But by the end of the conversation, wewe ndio utakuwa umenikosea. And I'll be requiring you to apologize. But when we were starting the conversation, I was the one who was wrong. So that is gaslighting. And it is very common with narcissistic personality disorder. Toxic people, because they have a level of sensitivity, they have a level of empathy. They are very empathetic. Toxic people, majority of them, they are empathetic. So, but now narcissistic people, they are not empathetic. So even when you mention the word "you are hurting me," they don't have the room to entertain the idea they are hurting you. Immediately, that they take the direction of you are the one who is wrong, I'm the one who is right. It doesn't matter what I'm doing, but by the end of the day, wewe ndio umekosea. Nilifanya hivyo juu na wewe ulifanya hivyo. The reason why I did that is because you did this. If you had not done this, I would not have done that. So by the end of the day, what I did to you is because you deserved it, because of what you had done to me. You see? So that is gaslighting. You wrong me, I end up apologizing. Yes. Asante, ameweza kutuzungumzia mshauri nasaha kuhusu gaslighting na hasa utufanyika kwa wale ambao ni narcissist. Na sasa nataka pia aweze kuzungumzia kuhusu emotional coldness ambayo inafanywa na watu wale ambao wana tabia sumu. Tuelezee sababu ni mambo ambayo yanaonekana bayana. Sure. When you're talking about anything cold, it's something that is below. Let's now use the temperature. It's below the room temperature. So we have the average, which is the room temperature. Right now, hatusikii baridi. Nobody is shivering. Hata mimi unaona niko na jacket. So msisemi kuna joto ama kuna baridi. But if the temperature in this room zikiweza teremuka, ziende chini now below the room temperature, tutaanza kusema kuna baridi, it's very cold. So when we're talking about emotional coldness, we are talking about that part when you're not sensitive, you're not regarding someone else's emotion. It's like they are not talking.
you are talking to me, but I'm not there. I could show some interest in listening to what you are saying, but in my mind, I don't care. It's just like the way you can be talking to someone who is not interested, and they are looking at you. If I'm kuangalia tu hivi, they are paying attention, but they are not listening to what you are saying. Anaendelea tu kuongea. Nauliza utamaliza saa ngapi? Keep talking. So this nodding is not nodding to what you are saying. It's nodding to them saying, by the way, si unangojea amalize. Nangojea amalize kuongea, mimi nitoke niende zangu. So emotional coldness is when someone even expresses their emotions, but you don't care. Oh, that's how you are feeling? Oh, I'm sorry, but I don't care. You know, you're feeling like that, and I'm the one who is causing that. I'm sorry, but I'm not going to do anything about it. I'm not going to change anything. Even tomorrow, I'll still do the same thing. Next month, I'll still do the same thing. Next year, I'll still do the same thing. So you don't care about what the other person is going through. And even when you are the cause, even when you are the one who is putting them through what they are going through, you're not interested in any way to change anything. It's like, I'm happy, actually. I'm very happy that you are going through that. But that happens behind, you know, in the back of the mind, because they cannot speak that out. They cannot say that. Yes, hawezi kukuambia, especially a narcissistic person, hawezi kukuambia that anafurahia wakati unaumia. Because sasa uko na evidence enough to use against that person. Because if you are doing an audio recording, sasa anajua sasa nikijaribu nimwambie now, I'm happy you are suffering, I'm happy I'm gaslighting you, I'm happy I'm toxic, I'm happy I'm controlling you, I'm happy I'm seeking, I have this inflated sense of self, I'm happy because of your suffering. If they say that, they know you have enough evidence to say something against them. But now they will pretend like they are listening, but they don't. They will pretend like they care, but they don't. Lakini hawahusiki hata kidogo. Yes. Asante sana kwa kuweza kuelezea hiyo emotional coldness. Na kwa mfano ni kwamba katika mahusiano unaweza ona labda mzee ama mwanaume ameingia kwa nyumba, ametoka kazini, anadhania mke atamshabikia. Na labda akija alisikia mke akiongea na marafiki wake hapo wakiwa wamefurahia na wamecheka, lakini kuingia tu hivi kumjulia hali, mama amenyamaza tu. Anajaribu kumchangamsha mbinu zake zote, lakini haoni utofauti. Hapo kuna changamoto. Na hiyo ndio mshauri nasaha ameweza kutuelezea. Kama wewe unatulizama na uko katika mahusiano kama hayo, elewa huu ni mtu ambaye ana tabia ambayo ni sumu. Na ni vyema uweze kuangalia ni jinsi gani ambao utaweza kutatua jambo kama hilo. Jambo la tatu ningependa mshauri nasaha aweze kutuzungumzia ni kuhusu kando na gaslighting na emotional coldness. Ningependa azungumzie kuhusu passive aggressiveness. Passive aggressive, ile mtu tu ana chuki yake, lakini huwezi iona, iko chini ya maji. Iko chini. So one of the most things that people can relate with, when we were learning about drugs, we have an active smoker and a passive smoker. An active smoker and a passive smoker. An active smoker is the person holding the cigarette. Yes, that's an active smoker. And then we have a passive smoker, ambaye ni rafiki ambaye anatembea na huyu mwenye anavuta sigara. Na yeye pia ile yenye huyu anatoa, yeye anaivuta. Lakini yeye hayuko kwa awareness. Hafanyi maksudi. Yes. It's not yeye yuko katika tu hali yake ya kazi, lakini ile hewa sababu imechanganyikana na moshi, anakuwa pia ni kama mvutaji wa hiyo sigara. Exactly. So even when we are talking about passive aggressors, this is someone, first of all, let's look at it. Where do you menikosea? Because there are 2 degrees. There are two ways of looking at it. You are the one, where do you menikosea? Ama mimi ndiye nimekukosea. So if Bazuu, I use you as an example. If you are a passive aggressive person, nitakukosea ukasirike, but you will not react in any aggressive way. Hota ni tusi, maybe most likely you will not say anything. Utameza tu, you just swallow it. You will not say anything to me, you will not respond, we will not have any physical fight, nothing. Umenikosea,
umenikanyanga tukipita pahali na ninajua it was intentional, I don't say anything. I keep it to myself. Yeah. Most of the times people mistake that too. Huyu hata ukimhurt hawezi sikia kuhatiwa. There's a difference between that, because there's someone who, mimi naweza nikosea Bazuu, and maybe nikue I have resilience, niko na resilience ya level ya juu sana, such that I'm able to absorb whatever you have done and dissolve it within. not see it or absorb, not absorb and then keep it and then inaanza kuniuma ndani. I absorb and then I dissolve within, such that there's no conflict within that is unresolved. You've done something wrong to me, I have absorbed it and I have dissolved it within. That's a difference, because someone who is passive aggressive, this person absorbed and they did not dissolve. Absorb and then stored. You absorb and then you store it within, or you repress it. Unaiweka ndani yako. Those are passive aggressors. So when you do something wrong to someone, you expect a certain reaction. If you do something wrong to me, you expect a reaction. But you know, it depends whether I interpret it as wrong or not. Because you can do something to me and I'm like, it's not wrong. You can do another thing and I'm like, that's wrong. But to you it is not wrong. So a passive aggressive person is when we are coming now to it is the person who something wrong is done to them. They absorb what has been done and then they keep it within unresolved, and then they hold grudges. But wanafunikia. They don't express it. They won't even tell you umenikosea. And majority of these people are people pleasers. Okay. That's the category you find in the passive aggressive people. They are people pleasers, because majority of them, the reason why they don't want to tell you that you have done something that has hurt them is because they think that by telling you that you have hurt them, they will hurt you. And so they don't want to hurt you. They want to keep the relationship intact. They don't want to deter or to distract the relationship. They want to keep the peace. That's the best word. I want to keep the peace. So amenikosea lakini juu nataka kukeep amani. Kuweka amani. Nataka kuweka amani. Wacha itulie. Wacha ishi hapo. But this person haijaishia hapo because yeye anangojea tu kuna siku moja atalipuka. Yes. That is a passive aggressive. When we are now looking at the opposite of passive aggressive, we have active aggressive. Huyu ndiye mwenye anaongea inamtoka. You do something wrong, they don't keep quiet. Wewe kuja hapa. I don't like this. I don't like this. And yes, if this repeats itself, there will be consequences. You know? And so the active aggressors, sometimes they will go to the extent of physical abusiveness or physical aggression. So this is somebody who utamkosea, akurushie kitu, akugoge, aanze kuvunja vitu. So they are such. Very aggressive. But now there is another active, now the active part of it, whereby you do something wrong to me, and then I don't keep it to myself, I speak it out. Natoka wacha mimi niongee nitoke. You see? Again, now when we are looking at it's you doing something wrong, an active aggressor is someone who stars, it's just like the person who cracks a joke, but this person doesn't laugh to the joke. Na wacha wengine. Yes, mimi wanaokotwa. Yes, mnaokotwa lakini mimi nimetulia tu, mimi nimerelax. So when someone is an active and a passive aggressor, atastar anger within you. And then sasa yeye atawithdraw kama hakuna kitu amefanya. Atajiramba midomo hivyo. Yeye amekufanya ukasirike, lakini yeye anakaa chini na anajiramba midomo hivyo na anaanza kutulia. Anakuuliza nini umekasirika hivyo? Lakini yeye mwenyewe ndiye amefanya hiyo. You can look at it from those two angles. Amekosewa ama yeye ndiye anakosea. But by the end of the day anajiwekea. Asante sana mshauri na saa. Mtazamaji, nadhania show imeendelea kupamba moto na wingi umetumaini kwamba umeendelea kujifunza mawili matatu kuhusu hawa narcissist ama ubinafsi uliopitiliza ama toxicity ambayo ni tabia sumu. Leo tunazungumzia kuhusu tofauti, the difference between being a narcissist and being toxic. Na mshauri nasaha aliweza kudefine kuwa narcissist. Akasema kwamba ni mtu ule ambaye
yeye kila wakati anataka atambulike, na anafanya jitihada juu chini. Na yeye tena pia si mtu ambaye ukiwa labda unapitia hali ngumu, yeye anatafuta njia ya kuonyesha kwamba hii ni hali ya kawaida. Na yeye pia kuna akifanya mambo yale ambayo anafanya akiwa na dhamiri fulani. Kuna jambo ambayo anataka afikie. Lakini yule ambaye ana tabia sumu, yeye anafanya yale mambo anafanya katika mahusiano, lakini yake ni sababu ilitokana na mazingira yale ambayo alikuwa ndani yake. Na ni pia yeye ana urahisi wa kuweza kufanya samahani ama kutoa samahani wakati anapokumbwa na kuulizwa unafanya nini. Na pia tumezungumzia kuhusu mambo ambayo yanatokana na hiyo narcissism, na ni vitu kama gaslighting, na ameweza kutuelezea vizuri sana vitu kama emotional neglect, na pia na passive aggressiveness. Ameweza kuzungumzia hayo mambo matatu. Na sasa nitaka nirejee kwake. Labda mtazamaji kule anasema hii mambo mengi mmeongea, tungependa tuweze kujua bendera nyekundu. Ni wakati, sababu ndio tuko katika mahusiano. Hatutaki tutoke kwa mahusiano haya. Tunataka tupate suluhu ya changamoto hizi ambazo ziko hapa. Lakini unapoona hiyo bendera nyekundu imeinuka, basi unajua hapa kuna hatari na ndafanya aje. Tuelezee hizo bendera nyekundu ambazo mtu anaweza, ule ambaye yuko katika mahusiano anaweza jua, nikiona hizi basi tayari hapa kuna narcissistic personality disorder iko hapa, na huyu mtu ana tabia sumu na nitafanya namna gani? Sasa waelezee watazamaji wetu hizo bendera nyekundu. So there are various things that, or behavior, especially behaviors, because a narcissist or a toxic person, you observe they are narcissistic or they are toxic or toxicity through what they do and how they do things, you know. So it is in behavior. You observe it through behavior. So number one, and I think even in our conversation we have mentioned several of them, but now it's good that we say we bring them out. So number one, there's what we call chronic brain shifting. I talked about that. That is someone who always make you, and that can also be a category of itself. That is someone who always make you apologize for the wrong things they have done to you. So that is brain shifting. So I do something wrong, but I make you apologize for it. Kwa mfano labda samahani, tuseme labda ulikuwa mahali na mtu akukanyage. Sasa na umejua kwani huyu mtu amekukanyaga, lakini hauko sure. Karibu hata umwonyeshe kwa kiatu, umwambie hebu toa hiyo kiatu yako tuone chini, kama hizi zinaitwa nini, what we call them, zile zinakuwa chini ya kiatu, like kama zile za gari, the trends. So toa kiatu yako tuone kama hii vumbi iko kwa kiatu yako, sio trends zile. Lakini sasa anakuambia kwamba wewe ndio uliweka mguu vibaya. Yes, ama anakuambia mimi ni wakati nilienda kukanyaga chini, wewe ndio ulikataa kutoa mguu yako haraka. So kama ungetoa mguu yako haraka before nikanyage chini haya tuendelee. So wewe ndio umedelay, umesepea hapo. Kama ungetoa hapo haraka, so I would not have zike kukanyanga. So that's now shifting the brain. So there's someone you've done something, they have done something wrong, but they shift the brain. So and it's chronic. Sometimes but kila wakati siku moja kila uchao. Yes, most of the times you find that sometimes, or especially when as a man you are umeshikwa na makosa mingi sana kwa relationship. Kuna sometimes unataka kujitoa hapo, at least ndio uache kukua wewe kila wakati ndio umekosea. So there are times utapata mwanaume anataka kujitoa kwa makosa, ndio at least aache kuonekana wewe umekosea sana. So atajaribu kudanganya kitu ndio ajitoe hapo. So sometimes atakublame. You know, sometimes they will blame you, at least hata yaonekana kwa hii relationship ni mimi huwa nakosea kila wakati. Hata wewe kula hii, chukua hii, hata wewe at least ndio ukae this time round hata wewe umekosea. So kuna hiyo, there's that, but again when it is chronic, that's why I have mentioned chronic brain shifting. So when it is chronic, it repeats itself. This person never even apologizes, and that's point number 3. But this person, they never apologize. They are never in wrong.
They never do anything wrong. They are angels, angel Gabriel. They never do anything wrong. So this person never apologizes for anything. Instead of apologizing, it would rather be, you would rather take the blame or ikae tuko 50-50. Umenikosea sana. The conversation goes, by the end of the day sasa, because naona sasa inaegamia upande wangu, I'll be like, at least hata ulinikosea last week. Instead of I'm sorry, ni ile hata ulinikosea last week. Kumbuka last year January venye tulikuwa tumepigana. Kumbuka 4 years ago venye ulinikosea, sasa tuko even. Hata wewe unanikoseaga. So they will not apologize for anything. Number 4. There's now what we call affection in a relationship. There are affections, like for example, if you are looking at a situation of a husband and a wife, the sex in a relationship is conjugal right. We call them the conjugal rights. So most women, very common, I think it's very common in most relationships, most women will withhold conjugal rights and then they're going to use it as a punishment. Nikwambia ununulie chocolate, si ndio? Nikakwambia ununulie kiatu time ya Valentine's. Nikakwambia unifanyie, ukakataa, sikupei. Upati? Hii sitoi guo ndio hii ikuwe funzo kwako na ile siku nyingine utafikiria kubehave hivyo. Sasa hapa tuwesema ikuwe funzo kwako na wanaume wengine wenye tabia kama zako. So we cannot say that. Yes, it's in a relation because it's just the two of you. So something that is supposed to be an affection, something that you are supposed to give freely, like paying attention to someone, listening to someone, a few I love you here and there, a few taking out a few gifts here and there, even a sweet yes, bado ni gift. Nadhania ndio labda unaweza kuweka hii mambo ya Cold War. Yes, Cold War. Ile vita ya baridi. Yes, that's also very dangerous. Na nadhania kuna mtu hata labda anatuwatch na yuko katika hiyo hali. Yes, vita ya mbaya sana. Akiona hivi bibi anainama ndio asiulize kwa nini niangalia. So anakaa hivi anatembea vita ya baridi. Yes. So when now this person withholds certain things that they are supposed to give freely, especially affection, like sex, the wife anakataa kukupea either whether it is conjugal rights, ama unapata hajapika, ama unapata hajayo niguo, ama unapata, so it's something that they are supposed to do, but because in return there is something you have not done, so that is used as a weapon. Yeah, it's used as ni bendera. That is a red. I almost said that's a red cross. Ni bendera nyekundu. So yes, ni bendera nyekundu, that's a red flag. So someone who is using that as a weapon. Number 5 now. If it's also another red flag, if this person is in constant desire for control, constantly, anataka akwe yako in control. They want to control everything you are doing. They want to control everywhere you are going. They want to control everyone you are interacting with. They want to control everything. Sometimes I have a problem with wives. Because most of the times you find that the wife every day anataka uvalie ile nguo anataka as a husband. Well, it's her responsibility, you know. But again, this is where the difference comes in. If there is a day nataka nivalie suti, ama nataka nivalie kiatu fulani, ama nataka nivalie shirt fulani ama trouser fulani, na wewe unakataa, unaniambia hapana, valia hii, you demand. And then because mimi nimeamua nitavalia hiyo, navalia na hivi, una feel vibaya. Unakosa kuniongeleshea hiyo siku, ama nilikuja nyumbani napata umefura. That's a problem. Hiyo nayo ni shida. Because even in at this point of, you know, it's the responsibility of a wife to take care of the husband, kama ni hiyo nguo nini, viatu nini. Again, it shouldn't be that you demand, I must dress in a specific way, I must do things in a specific way. Sometimes give me the freedom also, niamue kama naenda kwa office na slippers, hakuna mtu ataumwa na kichwa. I will just do it by the end of the day. Nimerudi jioni, I'm healthy, everybody is safe, everybody is healthy. Nikiamua nitaenda kwa office siku moja na short, wacha niende. You know, so it shouldn't be in that level of control. So someone who is controlling you even to the tiniest details, what is being eaten, what you dress, the people you interact with. So someone who is controlling you to that level,
that is a red flag. So something else, na labda tungeweza tukuweka disclaimer ni kwamba well, control ni jambo muhimu katika mahusiano. Yes. Lakini mshauri na saa anataka kukuelezea kwamba ni ile control ya karibu mambo. You don't have a voice. Hakuna mahali wewe unafanya maamuzi yako wewe mwenyewe. Yes. Labda useme labda unataka uvae kaptula. Kuna sababu labda siku hiyo mnaenda mahali fulani pale kazini. Yes. Na mahali huwezi enda kama umevalia. Sasa mtu lazima aelewe kwamba mahali kazi ile unafanya kuna masharti fulani lazima yazingatiwe na ni vyema tuweze kuangalia. Nilikuwa nataka tukutoe hiyo tahadhari kwamba mwingine anaweza sema control ni muhimu. Ndio hatukatai ni muhimu. Lakini sasa ya kila kitu kiasi ya kwamba hata huwezi kusikiza mwenzako anaweza kuwa kuna mahali anaenda ama jambo fulani imemfanya afanye hivyo ama avalie hivyo lakini wewe hutaki kusikia. Your say is final. Nimesema hivi na hivi ndivyo kutakuwa. No questioning, no contrary opinion. It's like this, it's like that. Nothing is changing. So that's not the control we are talking about. As a man, be in charge. To be in charge does not mean to be in control. So kama kuna vitu inafaa kufanyika nyumbani, but again, mtoto anafaa kuwe na say, mama anafaa kuwe na say, kama husband kuwe na say, hata mfanyakazi kwa nyumba pia anafaa kuwe na say. Ana mchango wake. Yes, anafaa achangie aseme nao. Kulingana venye ninaona, because mimi ndio na spend time mingi na huyu mtoto, naona tumchangie diaper. Acha kusema hapana lazima tu avae type fulani. No, to relax. Hata wewe mfanyikazi yako na say kwa nyumba. So like everybody in the household has a say. So if someone is controlling you to the tiniest detail, demanding that something must be in a specific way, that is a red flag. Lastly, we talk about someone disrespecting your boundaries. When someone disrespects your boundaries, that's a big red flag. That meaning there's these boundaries that I've set. This as far as it goes. This as far as you disrespect me. This as far as you do this. So if someone does not respect your boundaries, especially in marriages, I've seen men, and allow me to say this, I've seen men even demanding to their wives that they want to do the conjugal rights in the wrong entrance. Kwa exit ndio nataka ikuwe entrance. People should understand what I'm talking about. So if a wife says that will never ever happen to me, I will never allow that to happen. And then as a husband, when you are in the act, you pretend like now you want to go through the entrance, but instantly very fast you go through the exit. That is, I've seen that a lot. Again, even because when you talk about sexuality, it happens a lot. There are men who even want some other weird stuffs to be done to them, but mwanamke anasema mimi sitaki. Also there are men even who are forced also to do things that they don't want. So when I get into a relationship, there's me who is getting into the relationship, and when I come in, you should respect certain things that I say. I cannot do this, I cannot do that, for as long as it doesn't affect the relationship, for as long as I'm not trying to run away from my responsibilities. Because again, there's a wife atasema mimi siwezi furia mwanaume handkerchief, ama siwezi furia mwanaume socks, ama siwezi furia mwanaume boxer, ama siwezi furia mwanaume trousers, sijui imefanya nini. So majority of them, that is a way of running away from responsibility. You know, so when you are setting these boundaries, this is someone who is just not respecting your boundaries at all. Hakuna boundary hata moja kwako ana respect. Breaking them, jumping over them, kama hata ruka atavunja akipita. So that is a very strong red flag. Asante. Yes. Tumekuwa tukizungumzia kuhusu narcissism na toxicity, ama kwa Kiswahili ubinafsi uliopitiliza na sumu mbaya. Na tumeweza pia kuzungumzia bendera nyekundu ambazo zinaweza kuinuliwa, ama ukiziona zikifanyika basi ujue hapa ni tahadhari kwamba lazima niweze kujua vile ambavyo naweza kujitoa katika hii hali. Sasa tunaenda kufikia mwisho wa show yetu. Ningependa wewe ambao unatutizama utuandikie comment hapo na utuambie labda unapitia katika hii hali na ungependa upate usaidizi, na sisi si watu ambao ni wabanifu. Tutaweza kuja na tuweze kuongea na wewe
na tutaweza kupata suluhu ya hiyo hali ambayo unapitia. Na nikirejea kwa mshauri nasaha, sababu tunafika mwisho, ningependa sasa uweze kuelezea wale ambao wanatutazama njia kama 3 hivi ambazo mtu anaweza fuata ndio waweze kukaa katika hiyo mahusiano na heshima na kuona mahusiano hayo yanakuwa ni ya furaha. Kama vile nitangulia kusema kwamba love should not be a battlefield. Indeed, it should not be a battlefield. Upendo itakikani kuwa ni maeneo ya vita. Inatakana kuwa ni maeneo ambayo ni upendo, ya ile kujaliana na kufurahiana. Lakini si kila saa mkiingia hivi ni vita tu, vurugu ndio ambazo zimeingia mahali pale. Kwa hivyo tuelezee, ambia mtazamaji wetu mbinu zile ambazo anaweza fanya za kuweza kuanza kupata uponyaji na kupata ushindi na kuweza kuleta mahusiano yao kwa ile njia inahitajika. Karibu. Asante sana Bazuu. There's something that I would like to say, that love was not created for us to suffer. It's such a beautiful thing. And we even say that God is love. So if God created love so that we can enjoy it, then it means that somewhere along the way, as human beings, we have messed up with the original design of love. We've come up with our own design, our own roadmap, our own manuscript, and it is now we are trying to force this localized and personalized design of love to what was created from the beginning. It's just like as an engineer, I structure a house to host 3 stories. And then as the owner of the building, you decide that it is going to host 10 stories. And then how you want to manipulate my design when the house is already on the 3rd floor. It will not work. So God never designed love to be a suffering arena. As Bazuu has said, God never designed even marriages or relationships to be a battlefield. But we've come up with certain things that now are messing up the original design. 3 things. If you're in a toxic or narcissistic relationship, number 1, you need to set boundaries. You need to make sure that there are boundaries in those relationships. And not just boundaries, which sometimes, kitambo Bazuu, wakati tulikuwa huko Ushago, tulikuwa vijana, ulikuwa unapata pale pameandikwa mbwa kali. Lakini ukiangalia pale pameandikwa mbwa kali, kuna mtu wako mbele yako amepita tu sahi. Na kuna mmoja anaenda na kuna mmoja amerudi. Kumaanisha hakuna mbwa hapo. Because huyu mwenye anakuja angekuwa ameumwa kama mbwa iko huko. Kweli. So usikue boundary zako ni zenye umeandika mbwa kali, lakini ile sengenge umeweka ni ile mtu anashika hivi na hivi, unapita. Anapita ndani. Anapita anaenda. And then sasa wewe unakaa hapo tu. Mwingine anakuja, umeandika tu mbwa kali boundaries, and then anainua, anapita, anaenda. So you allow people to keep dismantling your boundaries. So when you set a boundary in life, live by it. Labda kwa mfano, yes, nikiingilia tu mshauri nasaha Eliud, ni kwamba ukiona kwamba, sababu tayari tumezungumzia kuhusu red flags. Ukiona jambo kama hiyo ya chronic, ulisema chronic blame shifting. Inafika mahali ukiona ameingilia hapo, unamwambia sasa huyu hapana, hapa umepita. Hapa wacha tuache kuongea hiyo mambo. Hiyo unapita. Watu sasa anaelewa pali mpaka umefika. Sasa anabadilisha hiyo jambo. Wakati mwingine hawezi kurejelea katika hilo jambo. Exactly. So you set the boundaries and you stick to them. You don't compromise and you don't let anybody compromise your boundaries. Number 1 on that, so that we can go to the next one, is that the only way you can be able to set a firm boundary in your life, and especially if you're in a toxic or a narcissistic relationship, the most important way, the biggest foundation you can be able to lay a boundary on is making sure that you don't have fear of losing the person. Because if you are afraid of losing someone, it doesn't matter what kind of a boundary you have set.
one time. Ataivuka and you stay in the relationship. So don't be afraid of losing someone, and that's the only sure way that you cross the boundary. You mess up with my boundaries, I walk away. No negotiations, no talking about it. You do it, it's over. And the day they do it, don't compromise, don't negotiate, walk away. Unafunganya tu. Yes. Whatever the consequence you stated from the beginning, make sure it happens. Number 3, if you're in a, number 2, if you're in a toxic relationship or in a narcissistic relationship, other than the boundaries, look for someone who can help you maneuver through this. Go for counseling. Look for a counselor. Personally, I'm a counseling psychologist. Come to me. Let's talk. Because you need someone to help you process this hurting. You need someone to help you go through whatever that is happening in the relationship so that you can heal. So, 2 key important things: set boundaries and make sure that the consequences of those boundaries, when they are dismantled or when someone plays around with your boundaries, consequence right and there. No compromising. And number 2, just go for therapy. Look for someone who can help you heal and even understand exactly what is happening in the relationship. And the most powerful thing, and I always say this to men, and especially men, remember this: even when you go to a room and there is a discussion, there is a negotiation, the man in the house who has the power to walk away is the most powerful man. You sit down on a table and there are 10 men, and there's this one man who says, it is this or no deal. It's either you take my deal or there's no deal. That man is the most powerful man in the house, in that room. So if you want also to be powerful in your relationship, you need to state the boundaries. And you say, it is either this boundary, you cross this, no relationship, and stick to that. Because if you have the power to walk away at any time, you are not strongly attached, you are not strongly hooked to this relationship, you don't see this relationship as your life, that if this relationship is not fair, I will not exist, I will not be happy, I will not be alive again, until you let go or you hold the power to walk away. That's the only time that you can be able to walk away from a toxic relationship. So make sure that in that relationship that you are in, you have the power to say, it is either this or nothing. Asante mshauri nasaha. Tunashukuru kwamba umekuwa pamoja nasi na hujang'atuka katika show hii yetu ya Chumba cha Mawaidha. Ni kweli tumezungumzia mambo mengi sana. Nikimalizia tu kwa muktasari ni kwamba toxicity haipendi mahali ambapo umejitenga. Na ningependa kutoa mfano wa mama mmoja ambaye kwa kanisa alikuwa ni maarufu, alipendwa na kila mtu, lakini alikuwa na tabia sumu. Kwa mume wake alikuwa ni amewekewa time, na ikipita kama ni chakula alikuwa ni lazima aje kula saa 12:30. Ikipita saa 12:30 haezi kula. Jambo ikaendelea, mzee akajua mimi ni mjanja. Siku moja akaalika mchungaji na akatime hiyo saa 12:30. Sasa hiyo na akaambia mchungaji, tafadhali mimi nalala mapema, wewe make sure umeingia saa 12:35. Sasa yule mama alidhania kwamba ni mzee anaingia hiyo wakati. Sasa vile alikuwa huko katika chumba cha mapishi, kitchen. Sasa bila nifungua tu mlango hivi, alisikia mlango umefunguliwa, kadhania ni mume wake. Akaanza kumfokea. Wewe ndio utajua na utakula. Alafu ndio kidogo sasa zile amefooka, mchungaji akasema Bwana asifiwe. Ule mama alibadilika, akatulia. Kwa hivyo wewe, toxicity haitaki ujitenge, sababu hapo ndipo inamea na inakita mizizi. Ni vyema uweze kuongea hata kwa watu wengine. Najua ni aibu, lakini vyema hata kama ni katika mahusiano kati ya wazazi na watoto na mambo kama hayo. Ni vyema you don't isolate yourself, na utaweza kukiuka hiyo. Tunawashukuru sana wapendwa. Hii ilikuwa ni Chumba cha Mawaidha na tulikuwa tunazungumza show hiyo ambayo imekuwa ni moto sana kuhusu narcissism ama ubinafsi uliopitiliza na tabia sumu.
toxicity katika mahusiano. Nina wingi wa matumaini kwamba kuna mawili matatu umeweza kuchukua katika hiyo show, na tuna wingi wa matumaini kwamba pia itaweza kuboresha mahusiano yetu na kuweza watu wataweza kuishi kwa uzuri, na kama vile mshauri na sawa amesema, upendo haikubuniwa iwe ni ya machozi na vita. Ilikuwa ni jambo ya kufurahia na kuweza watu kuweza kuishi kwa uzuri. Kwa hivyo tuweze kurejelea katika hizo hali. Ndio tunaweza kuwa tumepitia hali ngumu kama hizo toxicity, lakini tunayo suluhu ambayo inapatikana kwa urahisi sana. Narejea kwa mshauri na saha, labda aweze kupeana namba yake ya simu, na ndio wewe ambaye uko hapo unaweza pata nafasi ya kumpigia na tuweze kuanza safari hii ya kutembea na wewe katika kuleta suluhu, na ni suluhu ya kudumu katika mahusiano yetu. Karibu, peana namba ya simu. Naona mwelekezi ananiambia Bazuu, muda wako umekwisha. Alright, so if you'd like to have therapy sessions with me, whether it's on relationships, whether it's on marriage, whether it is on trauma, whether it is on anything that is psychological, I just happens to be someone who is dynamic. So you can call me or contact me through 0713 550 493 0713 550 493. So I also do home visits. So if you maybe you're far away and you'd like me to come to your home, we can have the sessions there. I go to churches, institutions, and just anywhere that you'd like us to address the matters. Mental health doesn't matter, whichever topic. Asante. Yes. Tumefikia mwisho wa show yetu ya leo. Napenda kumshukuru mwelekezi wangu Kim Proper, mkurugenzi wangu Ann, na mama yetu ambaye tunampenda sana, ambaye ametuwezesha kuweza kupeperusha show hii siku hii ya leo, mama yetu Pastor Naomi. Tunawashukuru sana. Mungu endelea kukubariki na kukuonekania. Ningependa kumalizia kwa msemo, goja goja huumiza matumbo.